Yo, we zijn er weer. We gaan lekker verder doen met magie. Ja, Tok is er ook al aanwezig. Zo. Dat is de grootste fan hè, van mij, pas op. Altijd aanwezig is ze. Hè. Maar nu gaan ze zeggen, binnen 5 minuten gaan ze zeggen, eventjes beneden drinken gaan halen. Tokkie, moet je drinken niet gaan halen? Oh, ze moet nu drinken gaan halen. Niet binnen 5 minuten. Mij gaat goed. En nogmaals, heb je al drinken gehaald? Water? Ik ben bij giftig of zo. Ik ga vandaan. Geef mij een dagschotel, joh. Ah, wacht, die dagschotel kan ik niet meer gebruiken nu, hè. Nee, hè. Ik moet nog altijd een keer opzoeken om het op te lossen voor de zand uit en nog een roepen. Maar ik denk dat ik een idee heb. Maar ik moet nog even regelen. Ik heb allemaal nog een zeewin, geen water. Nou, oké. Ready? Ja, die vliegende boeken. Dan zie je die vliegende boeken. Maar op die kust zit niet goed. Ja. Ach. Zo, de sniper laat me niet pakken. Stootdruk. Assuming it is not too busy, you might even meet Serona, the owner. She is a charming hostess and a powerful witch. Good one to know. Remember. Okay. Revelio. De vliegtuig die wijst hier, ja. We gaan weer op jacht, boekenjacht. Revelio. Goeie. Scheelt niet veel. Ouwe. Revelio. Dat zijn gewoon vlinders.
Dus Toekie, je moet mij eventjes mijn gewone emoties gebruiken, hè. Ik kan niet meer eventjes mij niet You gebruiken. said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Student. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one, single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Ayo. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Thanks for the luck. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood. What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. I think that now might be a good time to head back to the castle. Okay. Revelio. Revelio.
Revelio. I am certainly glad Sirona was there. And that she isn't intimidated by thugs like Rookwood and Harlow. I want to understand what's going on, and I hope you will tell me. But for the moment, we should return to the castle. Professor Weasley will certainly hear about the troll attack soon if she hasn't already. I don't want her to worry. Okay. Wauw, doe die deur hier. Sinds wanneer heb ik een uil? Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Revelio. Accio. Zo. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio.
Kijk naar mijn kop, kijk me zien draaien, joh. En die deur kan ik nog niet openmaken, ik heb geen papiertje. Revelio. Protego. Lumos. Zitten er twee vensters hier, twee baren. Dit is... Lumos. For all eternity. Revelio. Lumos. Revelio. But it's always so noisy. Lumos. Je hebt dus in de venster zoeken. Revelio. Might some kind soul help me? Defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying too hard. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backs down from a fight.
Revelio. Lumos. Hij is een vlinder. Ja, dat is mooi, ja, maar ik zoek iets. Ik is al de weg kwijt. Was er nou boven of nou naar beneden? Alleen. Oh ja. Nou, waar is het dan? We hebben het in schilderij aan het oplossen, maar het ziet niet echt vanuit. Je kan nooit zijn. Kan niet. Onmogelijk. Lumos. Goed nogthans wel iets, hè? Revelio. Lumos. If only a new student would help me with my sad predicament. Revelio. Sure he's in at the present moment, dear master. Wouldn't be short he's headed out again. Lumos. Someone gets struck by a cursed broom, we do hope it's you. 142 staircases, and this is where they put me. Revelio. Ja, maar dat is nou niet te vlinderen hier. Bit of snot on your nose. Thought you'd want to know. Twee paren hier. De rechtskant was. Lumos. Venster, het is twee paren, dat is zo'n schilderij. Waar is het dan?
student want to help me with my Ja, zij kan je het een keer gedood hebben. Maar ik vind die niet. Eerlijk gezegd. Heel vraag, ik heb dat die schilderij nog niet gezien eigenlijk ook. Maar zo ver kan toch niet? Kan nu. Raar. Lumos. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. You know, there is such a thing as trying... Eerlijk gezegd, ik heb er nog niets gezien in dit. Moet je het toch niet zien? some kind soul help me? Ja, het is goed, Sagami. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing.
Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Sounds as if you caused the smelly situation and they responded accordingly. I didn't make the rules. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Ja, oké, maar ik snap er niks van. Goed, schuiterij die kan vinden. Wacht even. In trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Dus die kleine Matt eerst maar helpen zeker. I can't remember the last time Sebastian... Sebastian? Revelio. Accio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Reparo. Okay. Dan controle ik even zijn crew. Revelio. Stop daarmee. Oh, yes, yes. Go stoppen. Kut controller.
Ja, dat is goed. Dan moet je kappen. Ik heb een soort van genomen, dan ga je niet altijd beginnen zoeken zo. Twee in een draak. Met 3 koppen. Maar waar is het nu ook? 3 koppen draak zijn met 3. Oké, dat is 3, 2. Ik moet van 9 maken. Dat moet ik hebben. Dat is 4 lijkt me te zijn. De onderkant is 0, 1 en dan moet 4 maken. Dan moet ik het dus 3 hebben. Hoppala. Revelio. Nog een deur. Ja, daar moet je kunnen rekenen, hè. Dat is niet serieus, hè. Dus daar moet ik een foto maken ook, van die symbolen. Oké, als het is een soort kreefachtig. Kreeft is 5 en als het is 6. Dan samen 11, want dan moet ik nog van 15 maken. Was dat goed normaal? 13 en 18 van maken en die monster is 0, oké. Nou, hoe kreefte. Revelio. Oké, hier zo ook. Nu hier. Kreef is 5, dan ook iets 6. Dan is dat gelijk 11. Dus ik moet de 7 nog 12 en 17. Dan moet ik dus 6 hebben. Dan moet als het dus hebben. Appelbus monster 7, 0, moet 8 hebben. Dat is 1 maken. 1 ogen dus. Revelio. Niks speciaals aan. Nice. Is hier alles geweest dan? Zo.
I'd better keep an eye on high places around the school. These gobstones. Wel, scoopdoors nu, hè. Klopt. Eens kijken, hier nog wat zijn. Echt, er zijn tanzen, mensen. Ja. Even weer controle in doen. Zo is echt achterlijk dat die controle zo doet. Misschien het toch een keer ook een nieuw pakken hier. Dat is wel minstens om dat zo te maken. Oké. Nou, jij kunt niks doen met u? Oké, kijk, laat ik terug. Kom stoned. Sorry. Zie je het ook? Juist het probleem kan zijn is soms dat je controlemachine besleten is. Dat kost nog minstens minder dan een gedoe in de computer. Hij is beneden. Ja, mijn ding is beneden, maar dat ding niet, hè. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Accio. Kijk, mijn eigen is erop opgelost. Het steekt gewoon even uit dat we één naar gaat spelen, maar ja, soms heb ze kun. Dat is minstens zorg dan. Revelio. Ik ben eigenlijk wel te vroeg hier, hè? Dat is wel leerkracht. En die moet ik ook later pakken. Die aap moet ik ook later pakken. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, consult, goed. Ik ga vooral nog in consult kijken. Revelio. Ja, ik weer ook een en zo. Nice. Even mijn notitieboek weer pakken dan. Oké. Spin 1. En spin is 8, dat is 9. Daar moeten we een 13 van maken. We moeten 4 hebben nog. Driehoek versies. Ja, oké. Wat ziet die versie? I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, maar ik zoek die driehoekversies.
Oh, daar. De onderste is 13. 3. Dat is 16. Hij moet 21 maken. Vijf. Dat is kreeft. Revelio. Niks speciaals. Zo, die is ook al open geraakt. Terug naar mijn stream toe. Oké. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Ik kan wel redelijk goed rekenen, vind ik. Revelio. Hier zag je in de muur ook. Huh? What the fuck? Kan die nog hoger? Hier is ook één. 15 en... Nou, weer een notitieboek dus, heb ik... 15... En die andere... 2, dat is al 17, 23 maken. Oh, verdomme. Kan ze nog moeilijker? 17, dus... Daar hebben we 6 nodig. Maar het is dus... De onderste was... Ah, maar nou dus. Dan had weer 7 boek nodig. 9... En 3, dat is dus al 12. Dan moet 19 maken. Dan hebben we 7 nodig, dan hebben we de invultakel. Zo, weer ingetrakeerd. Ik ben vol. Wat zijn dat ook? Klein. Ja, maar dat krijg je ook. Op het moment. Bij, oké, nice. En ja, je hebt ook zo'n cape, dat die ook wel hiernaast is. Ik ergens gezien heb. Nee, nee, zo'n bompas. Dat is echt goed.
Hier heb ik speciaal. Nou, is dat serieus, maat? Ik ben wel vol, hè? Je hebt ook zo water. Echt dom en ding, hè? Dat is bij mij. Hoe gaat dat eigenlijk voor dan eigenlijk? Veel ontdekt al, hè. Dat was het eigenlijk maar met het begin, hè. Van een deel, hè. Nou, mijn level is eigenlijk al heel hoog, hè. Terwijl level 8 er wel eigenlijk nog altijd maar level 2 of 3 zit. De missies dan doen ben. Dat heb ik vroeger nog niet echt meegemaakt. Ja, ben je met dat bezig? Ik weet het. Davis. Because I did so, ja. Maar ja, mijn haren zitten dan gewoon in. Zonder werkelijk jammer. Oké. Ik ga nu de kwel pakken. Waar zit het hier? Revelio.
Waar is hij dan? Kan je hoger dan dat, hè? Is hij op dak of zo? Revelio. Nou, misschien hier. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Revelio. Accio. Revelio. Hier nog één. Is hij al level 10, Ike? What the fuck? Slot. Tja. Sure. Accio. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Revelio. Is op slot, kijk niet verder. Revelio. What are you up to now? Zo is dat. Nou. Ik ben echt niks voor mij doen, hè. Ik vind maar max een 20 pakken, dat vind ik toch ook echt onnodig. Ik heb al heel veel ontdekt, maar...
Op even. Zo. Ja, Tokkie, als jij moest dat een game gaan spelen en beginnen rekenen, ik denk dat je hoofd gaat pijn doen. Maat. Ja, die onder hebt ook hoofdpijn, één type te veel. Als Tokkie dat gaat beginnen rekenen, denk ik dat het binnen nu nog niet klaar is. Terwijl ik denk dat het hier de vlinder moet zijn. Lumos. Hier komt de pas de vinder tegen. Hij gooft miljarden. Ja, en nu is er nog één bewonderprobleem, hè. Waar is de schilderij? Hier. Nu kom ik er pas mee tegen. Of het ju. Nu kom ik pas mee tegen, hè. Ik kan niet rekenen, ja. Ja, dat is wel jammer eigenlijk, hè. Want die game moet wel doen om de deur op te krijgen. Geheime komen. Te openen. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together, laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Completed. Ik heb iets van nieuwe stok ook.
ik vind deze moment nog het mooiste. De missie, welke level is de missie eigenlijk? Je kunt het zien, ik kan pas zien met de lessen. Dun, 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 dun. Door 1 complete op 10 wordt geholpen is al complete. Nu gaan we een keer naar mijn mentor gaan. Wat die te vertellen heeft. Revelio. Niks. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? With Rookwood? The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit, before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you.
I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. You! It took us 3 days to find your brother, and your mother almost squashed him first. You know how much she hates dung beetles? Ah, but I bet that's why you did it, eh? Well, let's see how much you like being turned to an insect next time you collect my... Let's see. Ready for another round? I think so. We shall see who shows up. There's no one in the school I'd be afraid to duel. I know, Sebastian. I know. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Oh
Accio. Reparo. Accio. Mignaro. Accio. Good one. Excellent form. Accio. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Natty. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Waar bleef het? De 3. You're better than that! Accio. Accio. What a duel. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. But after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning. Or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Okay.
I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you, and that... I finished all of the tasks you gave me, Professor Hecat. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor? Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate, and keep your wand steady. Accio! Incendio! Getting it! Leviosa! And just Incendio! Revelio! Incendio! Okay. Incendio! Moet niet branden, oké dan. Ik dacht zo van waarom ook, hè. Ik heb het niet koud, ja. Dan kan het niet koud hebben, je moet dan je deken pakken. Doe verwarming op. Jezus. Pak de verwarming met je hoger. Revelio! Waarom hoor ik altijd dat ik kijk naar al? Ik heb al vaak gekeken. Kom maar goed, kom maar goed, de cent komt ook. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hecat. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office. 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Denk ik zelf mag gaan. Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. Perhaps he'll have an idea.
Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock. And Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely followed myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madame Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Ai, ai, ai. Ja, wij gaan even stout. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. We must remain unseen.
librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. All right. Is someone there? Is that you, Peeves? Goodness gracious, what a mess! The key. Here it is. I do hope Peeves isn't up to his ridiculous antics again. That wasn't so difficult after all. How to find that book. Revelio. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ghost, don't let her see you. Revelio. Revelio. Clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everything from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Quietly now.
Revelio. Who have we here? Sebastian Cello and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Reparo. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Where might this lead? Accio! Levioso! Ai, ai, ai. Not surprising. Guards at the ready.
Revelio. Levioso. Accio. Levioso. This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. Revelio. Incendio! Incendio! Protego! Accio! Incendio! It is a book after all.
You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Okay. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say?
Oké, klein pauze.
het ook. Ik ga net pas nemen. Nogmaals, Kabouter, bedankt van je rit, mate. Hoe was jouw stream? Ik weet niet als je nog zei trouwens, maar toch bedankt. Ik heb nog geen tijd gehad om de drink te pakken, maat. En Toki, als jij zit reten, je moet je mouwtje uittikken en zo geven. Gelukkig zag ik het nog. Maar het schijnt dat al vandoor zijn. Ik zit ook niet echt op chat komen eigenlijk, gewoon reden en zo. Nou, toch bedankt, maar de rest is er toch al vandoor. Ofwel zijn ze al vandoor dat ik niet kon wachten dat ik net de pauze ging komen, maar goed, ik kan het nogthans laten weten. Ja, maar ik heb al gedaan, Toki. Maar ik denk dat ze al vandoor zijn ook. Het was 6, 7 en nu is al kort terug weer 3, dus waarschijnlijk zijn we vandoor. Ze kon niet wachten of zo. Sommige mensen tegenwoordig. Eens kijken wat ik nog gekregen heb en dan gaan we verder. Dan zie je iedereen gewoon vandoor. Eerst keer wordt er heel eventjes dan gebouwd, maar kijk. Ze zegt niet eens hallo of zo. Het is wel jammer, sommige mensen reden, maar ze zeggen niet eens hallo of zo, weet je. En wij kennen elkaar ook al een tijdje, alleen, weet je, ik vind dat een beetje wel jammer op dit manier. Terwijl eigenlijk ook, ik denk juist net, maar net zei dat ik geen pauze neem. En dan nog gaat ze niks zeggen. Het is wel een beetje jammer deze, op dit manier. Mag ik dat aan die helemaal zeggen dan? Nee, eigenlijk is er nog één ding ook ik eigenlijk niet snap. Hè. Iemand zegt de hele tijd, ja ik moet raad met dit persoon, ik moet bedanken deze persoon. Ze reed niet eens bij mij niet, als moderator te zijn, weet je. Ik moet daar doen, ik moet daar mod zijn, ik moet daar zijn, maar bij mij ben ze niet eens aanwezig. Sommige. Maar goed. Echt, ik moet altijd een DM sturen om te laten komen. Hè. Dat vind ik ook eigenlijk niet kunnen. In principe.
Zie je toch dat ik mijn lijf ben? Maar goed. De laatste tijd ook weer net een goede moderator te hebben, dat vind je gewoon niet meer te gemakkelijk. Hè. Je kan ook niet niemand zomaar iedereen vertrouwen, ook niet. En de persoon dat het vertrouwen zijn, wil zelfs geen moderator zijn. Dat is nogal mensen. Kijk, nu krijg ik zo al die speciale dingen. Is tof. Tof. Ja, laten zetten maat. Stof, wil je zeker zeggen, niet stof. Ja, je kunt gewoon, dat is zo'n beetje specialere dingen. Dat krijg je ook niet simpelijk. Eigenlijk, dit krijg je ook niet op de PC, hè. De cravens, dingen, speciale dingen, dat krijg je nog niet zo makkelijk. Want dus wij krijgen extra versies. Ik vind dat PlayStation nog altijd voordeel hebben. Dat is geen geluid, dat is wel jammer dat geen satelliet zijn. Dat moet echt een keer oplossen. Ik wist ook niet dat ik gereed gooide of zo. Oké, hier moet ik foto doen. Elke keer om natuurlijk kom ik iets bij je, maat. Echt een goede moderator vinden. 1,5 slaap, 1 kom bijna niet. Als ik nu goed zit aan de lijst van moderator, ik heb zeker 5 moderators op de lijst staan. En er in principe bijna geen 1 aanwezig is. Maar zodra mijn bot een beetje gestrenteerd is als mod, dan zijn ze wel. Ongelooflijk, hè. Waarom draait bij mij nu zo? Doekie, snap jij het eigenlijk wel? Wat feit dat ik moderators zie voor zijn. Ik snap echt geen reet meer aan. Ik ben mod, ik ben altijd aanwezig hoor. Altijd, ook als ik al leuker ben. En toch goed zijn mijn mensen ook maar uit weggegooid als mod. Gewoon dat ik even mijn mening zeg.
heb ik al eerder over gehad. Ik mag gewoon mijn mond niet openen, want anders wordt gezegd. Echt serieus, dat heb ik al eerder gezegd, hè. Ik mag niet openmaken. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. And out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle.
oké. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Revelio. Ja, tuurlijk. Nou, niet weer beginnen, hè. Komt hoor. Dan ga ik straks. We hebben eigenlijk heel veel. Kijk, echt jongen. 4, 3. Dat is, we zitten eigenlijk. Level 3 en 4 en ik zit al 11. Oké. Eventueel, wij hebben crossdowens, dat is van die dingen. Maar we gaan eerst het toernooi doen. Echt, ik hou eigenlijk aan het zeggen, ik ga hem de stream doen zonder praten, weet je. Niemand praat zelf in de chat, of niet gewoon. Zelf ook lekker zitten. Goed, ik stream gewoon verder. Als de mensen niet wil praten, dan moeten ze zelf maar weten. Zal lopen. En waarom zat hij? Ah, het is al gebruikt geweest. Goed. Is goed? Allee dan. Allee, Toki, jij ook al vandoor. Allee, goeiedag Tram. Toki, doei. Wat ga je verder? Echt jongen. Toek is eigenlijk de enige, ook als ze eventjes niks zegt, is het gewoon aan het leuken, hè, weet je, dat is participoten. Dat is wel mensen gewoon leuken. En eventjes niks gezegd worden. Maar nee hoor, bij mij gaat ze niet over. Revelio. Kan ze beschrijven? Maar ook van sommige mensen zijn motorrijden zijn ook niet eens geweest. Dus dat kan wezen zijn. Echt onnozel.
Waarom zegt hij een kist? Die zijn eigenlijk al open geweest. Dus. Have our gratitude. Future champion coming through. Dat is ook de reden dat ik ook mijn computer niet meer laat. Leuk weekje, maat. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. For It zoiets, all comes hè? down Voor to zoiets. this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Voor zoiets vind ik gewoon PlayStation voor mij voldoende. Voor mensen dat toch wel niet veel zin. Ik heb toch niet voor super voor een computer aan te zetten voor dat eigenlijk. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Ik wil een keer alleen gebeuren. I'll go it alone. Then let's get started. Ik alleen. We can make this a real victory. That's the spirit. 4-1. Nou, ik kan zien wie het beste is. Ah, maar hey, dat klopt niet, hè. Mijn dienst zat nog niet goed. Wauw, wat zijn jullie gemeen, hè? Ik zit niet eens goed hier. Wacht maar. Eigenlijk wel, ik heb niks anders. Ringo! You're better than that! Potato! Confringo! The winner! Leviosa! Potato! Accio! Incendio! Accio! Leviosa! The one! Potato! Oh, kijk eens, zo. Waarom kijk ik zo stom tin op mijn hand? Waarom kijk ik echt? Ik kon niks zien, hè? Maar fucking is de rechtse kant hier. They made a crap's breakfast out of you that round. Care to try again? Ik even wachten. No, I don't think so. Not right now. Understandable. But don't take too long.
We'll be waiting. Ja, kijk. Dat is weer van die gedoe, maar dat echt fuck. Geeft hij een waarschuwing of zo, of wat? Ja, dat blijft gewoon staan, hè. Dat is wel heel vervelend. Ja, heel kut. Ik denk dat die daar waarschuwt dat die kapot is. Het gaan is. Echt vervelend op dit manier. That life is behind me, I promise. Ja, blijf daar staan, hè. Ja, kijk, ik ga ook bijna stoppen hoor, maar kan juist iets gebeuren? Ik dacht juist eerst die toernooi te doen, maar het begint weer kut te worden.
ga eens keer de game uitzetten. En zien of dat nog zo doet. Maar ik eerst nog het toernooi doen en dan afsluiten. Ik vind het wel een beetje raar dat hij in één keer op zo reageert. Maar ik weet, ik moest mijn controle eigenlijk vernieuwen. Nee, hier krijg je niet. En ook gezien of het er nu nog wel doet. Het zou er wonder zijn als dat hij toch een melding geeft of alles. Hè. Dat vind ik al het eerst van zien. Maar kijk, nieuwe controle zeggen een klein moeite. Maar gisteren was het dan althans niet zo, hè. Kijk, nu heb ik niet meer die melding. Future champion coming through. Maar nog een toch keer doen? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio. Incendio. Levioso. Nicely done. Accio. Incendio. Good one. Accio. That was something. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Excellent form. Soms heeft er wel tijd nodig. Impressive want, wand nog work. gebruikt. I'd hate to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Okay. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Look who's back. Ready to redeem yourself? I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Er is nog alleen doen. I'll go it alone.
Then let's get started. Dat is wat betekent, want die stomme melding altijd aan de onderkant daar. We can make this a real victory. That's the spirit. Maar die kan echt wel heel gemeen kijken, hè? Ringo, potato, Leviosa. Leviosa. Act like a winner. Zo is het, dat moet zijn, jongen. What a victory! You've won the tournament! In mijn eentje, hè, kleine? I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Nu gaat het weer wel. Okay. The best duelist won. You can't be beat, can you? Dan straks verlees ik of ik ook niet aan mij, ja, ik zie er niet echt aan mee aan doen was. Maar goed, ja, kijk. What do you want?
Christelijk. Oké. Les heb ik ook bijgekregen opeens. Ook goed. Dat is les. Nou, ik kan niet. Ik kan niet dichter dan dat. Oh my god. Ja, oké, ik ga zo Geen krijg ook opeens ingaan. Hij is wel een eindje, hè? Ik wil dat doen. Die geeft er niks aan, hè? Hoe dat in die... Ja, natuurlijk, ja. Ja, ik kon ook eerst hier doen eigenlijk. Dan toch zo erbij.